చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దట్ append. This append is similar to union all in SQL server. This append is similar to union all in SQL server. So union all in SQL server. When we want to combine two tables, then we will go with this append operation. And whenever we are implementing this append operation, the two table structures should be same. Two tables structures would be same. మనకు రెండు టేబుల్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఒకే విధంగా ఉండాలి. Let's say for example, I'm starting one business. Let's say I'm starting institute as a institute I have started in Bangalore, and same institute I'm starting in Hyderabad. Let's say if I'm starting in Hyderabad means, let's say that let's say institute point of view, I have taken one Hyderabad institute. In that Hyderabad institute, let's say I have created name, contact number, email ID, course fees, paid amount. Okay, these same columns I will maintain in Bangalore institute also, right? Bangalore also I will maintain same columns, right? Yes. Let's say whenever we have same business in different locations, or whenever the table structures are same, then we will implement this append operation. మనకు append operation అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామంటే రెండు టేబుల్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది సేమ్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, point number 1, when we are implementing append operation, that table structure would be same. Whenever the table structure is same on the two tables, then we will implement that append operation. That time, once the first table records has been completed, then it will add that second table records. Once the first table records has been completed, then it will add that second table records. Let's say it won't remove any kind of duplicate kind of information. It won't do any kind of operation. Once first table records has been completed, then automatically it will add that సెకండ్ టేబుల్ రికార్డ్స్. మన ఫస్ట్ టేబుల్ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా సెకండ్ టేబుల్ ఆపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సెకండ్ టేబుల్ రికార్డ్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతాయి. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఎల్ఆర్ అనేది ఫస్ట్ టేబుల్ గా తీసుకున్నాము అంటే హెచ్వైడిలో ఆటోమేటిక్ రికార్డ్స్ ఫస్ట్ 4 రికార్డ్స్ ఫస్ట్ బిఎల్ఆర్ రికార్డ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ గా రిమైనింగ్ 3 రికార్డ్స్ ఏమవుతాయి అంటే బిఎల్ఆర్ అనేది యాడ్ అవుతాయి. సో అలాంటి సినారియోలో మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక రియల్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం ఏదైనా ఒక టేబుల్ మీద ఆపరేషన్ చేయాల్సింది వచ్చింది. ఓకే, రెండు ఈ టేబుల్స్ మీద ఆపరేషన్ చేయాల్సింది వస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ ఆపరేషన్ సపరేట్ బెటర్ టు డూ ఆన్ ఆపరేషన్ ఆన్ సింగిల్ టేబుల్. మనకు క్యాల్కులేషన్ ఏదైనా చేయాల్సింది వచ్చింది. క్యాల్కులేషన్ లెట్స్ సే టోటల్ అమౌంట్ కోర్స్ ఫీజ్ ఎంత పే చేసినారు అనేది కావాల్సింది వచ్చింది. కోర్స్ ఫీజ్ అనేది ఎంత పే చేసినారు అనేది కావాల్సింది వచ్చినప్పుడు లెట్స్ సీ ఆ టోటల్ అమౌంట్ అనేది ఎంత పే చేశారు అనేది ఆ ఆపరేషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సపరేట్ better to do that operation on single table. మనకు సింగిల్ టేబుల్ మీద చేయడం వల్ల పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. లెట్స్ సే హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ దట్ వి విల్ సీ ప్రాక్టికల్ నౌ. కంప్లీట్ అయిపోతుంటే సెకండ్ టేబుల్ రికార్డ్స్ అనేది యాడ్ అయిపోతాయి. మనకు ఈవెన్ దో SQL సర్వర్ లో మనకు సేమ్ ఆపరేషన్ కదా జరిగేది. సో హియర్ ఆల్సో ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ దట్ సేమ్ ఆపరేషన్ ఓన్లీ. లెట్స్ సే నౌ ఐ యామ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద టూ టేబుల్స్. అబ్జర్వ్, let's say whenever you are extracting the data from two tables, better approach is the closing the source file. Let's say if let's see it is available on Power BI. Let's say I'm select append the table. Let's say here we require BLR. Okay, here we require BLR and HYD. So that two tables I am selecting. Okay, two tables I am selecting. Then I'm clicking OK. These two tables have been loaded. And this HYD table, some blanks information it is having. So I am removing that blanks information. So removing that blanks information, what we will do means, let's say we will click on this remove rows. There you need to select remove blank rows. Whenever you click on remove blank rows, it will remove that
complete blank rows of information. Now you can observe the two tables is having same structure, name of contact number, email ID. The two tables is having same structure. Let's say now what I'm doing means, let's say I'm combining these two files, into here, combining two files here. Let's say you can observe, see, I'm going to combining these two files. I'm going on append queries. Let's say here also it is showing two options, append queries and append query as a new. Let's say if I click append query, it will impact that same table itself. It will impact that changes. Let's say if I click append query as a new, it will impact that changes on extra table. It will impact the changes on extra table. Extra table changes అనేది impact అవుతాయి. Okay, let's say first I'm implementing append as new. See, in this append operation, at a time we can able to implement multiple tables also. Let's say yesterday session I said join operation, merge queries operation in Power BI we can perform on top of only two tables. But if we coming to this append operation, at a time we can perform multiple tables also. Let's say if you want to combine only two tables, then you can click on this two tables option. Let's say if you want to combine more tables, then you need to select this three or more tables. Let's say if you click on three or more tables, let's say click on this HYD and BLR. Again you want to combine this HYD, then click on HYD. Let's say it means to say this HYD records will coming into twice. Just let's say first I'm removing this initial perspective, then we will add that multiple times. Now you can observe, let's say here it is having duplicate entry also. Let's say here if you observe carefully, let's say HYD and BLR table బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, careful గా అబ్జర్వ్ చేయండి. HYD లో ఏమేం కాలమ్స్ ఉన్నాయండి? Same structure. Then we will implement that append operation like that I conveyed to you. Right. Let's say it is a different structure only, right? One column extra means it's a different structure only, right? Yeah. If it is having one or two columns extra also, it doesn't matter. We can able to perform that append operation. Let's say for this HYD table, for BLR table, it is having that location column. For HYD table, it is not having that location column. So for HYD table, it will return that null values. It will populate that null values. Let's say you can observe this table. For HYD, it is written null values. For BLR, it has written I have A, B, C, D, E columns it is having. Table 1, it is having A, B, C, D, E columns. Table 2 is having A, B, C, D, F it is having. These two tables here it is available. Okay, can I do append operation or not? Append operation చేయగలుగుతానా చేయలేనా? No. Yes. Yes, we can do. No. Yes. Yes, we can do. Yes, we can do. Yes, we can. Yes, we can able to do that union all operation, append operation. Let's say if we go to SQL Server, if the two result set queries is like this, SQL Server like వెళ్ళినారంటే two table result set is like this, then you cannot able to perform union all operation. Union all అనేది చేయలేం. అదే Power BI కి వస్తే we can able to perform that union all operation if it is different structure also. Let's say different column means for that different columns it will populate that null values. Now how it will return the output means, let's say the output will become it as ABCD E F. Let's say for whatever the columns whatever the rows it is having the information, for that rows it will give that information. For whatever the rows it is not having the information, let's say for that it will generate that
null values. Clear. Let's say to understanding point of view, let's say for source file, I'm adding some duplicate kind of information. Let's say if we add that duplicate kind of information also, it will display that duplicate rows only. Let's say same information I'm taking as a copy and I'm pasting here. Any one column I will add into that. I will add for this. Course you can add. Course. Let's say I'm adding CBI. Okay. See, now you can observe. Let's say in HYD table, it is having course column. In BLR table, it is having location column. Now, simply I'm closing this file and I'm coming back to Power BI. Coming back to Power BI. Let's say you can observe. Let's say I'm refreshing these tables. Refreshing. See, observe. Let's say in course table, sorry, in HYD table, it is having that. What it happened? It's a refresh all. See, in course table, in HYD table, it is having course information. Is there or not? Yes. In BLR table, we have added some location column. Let's say that too. In HYD table, we have added some duplicate kind of information. Let's say that duplicate information, it doesn't matter. Let's say if it is duplicate values also, it will not remove this append operation. Let's say once that table information has been completed, then it will perform this. Let's say, and that too, second time I'm thinking to add. HYD. Observe. డేటా అనేది చూడండి ఉన్న డేటాకు వాల్యూస్ అనేది పాపులేట్ అవుతాయి. లేని డేటాకి ఏమవుతుంది? లొకేషన్ అనే కాలం ఉంది కదండి, అది HYD టేబుల్ లో లొకేషన్ అనే కాలం ఉందా మనకు? No. So it means to say in HYD table it is not having that information, right? Yes. So now you can observe. Let's say wherever that HYD records is populate, for that HYD records, it will populate nulls. Yes, sir. For wherever that BLR records, for that it will show that BLR records. Here, which table we have mentioned first? HYD. That's it. So first table it will take as a HYD. Okay. Let's say which table we have mentioned second? BLR. So BLR table it will take as a second. Let's say again we have mentioned HYD. HYD it will take as a third table. Okay. Okay. Yeah. Clear? Yeah. In merge queries and merge queries as same. Merge queries as new. Let's say same as this also. Same this also. Like ఏంటంటే అక్కడ డిఫరెన్స్ మనకు మెర్జ్ క్వెరీ యాజ్ న్యూ అవుట్పుట్ అనేది ఎక్స్ట్రా టేబుల్ జనరేట్ అవుతుంది. దీనికి వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది సేమ్ టేబుల్ లో ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే. మనకు ఇప్పుడు మెర్జ్ అపెండ్ క్వెరీస్ యాజ్ న్యూ అనేది క్లిక్ చేసాము, ఎక్స్ట్రా టేబుల్ అనేది జనరేట్ అయింది. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ అపెండ్ క్వరీ, that same table itself it will impact that changes. సేమ్ టేబుల్ లోనే చేంజ్ అవుతుంది. Currently you have selected BLR. ఇక్కడ చూపిస్తుంది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు. Currently you have selected BLR. Let's say you want to combine HYD or which table. Let's say simply click on OK. And in the same table లోనే same table itself it will show that impact. Same table itself it will show that impact. Append queries అనేది క్లిక్ చేస్తే. Let's say now I'm not interested to do that. Okay, so I came back. See, if I click on close and apply, how many tables it will load to Power BI desktop? Any tables load అవుతున్నాయండి? 3 tables load. 3 tables load అవుతున్నాయి. Is there any use of that BLR and HYD? No. Is there any use of BLR and HYD? Already whatever the information is available on HYD and BLR, all the information is available on append, right? Complete information is available on append, right? So if we load this BLR and HYD, that is the waste of the memory, right?
Waste of the memory means its application size increasing means it will increasing that reloading time as well as it will degrade that performance. Am I right or wrong? Use of this BLR and HYD, right? Correct. Let's say if I remove this if I delete this HYD and BLR, it won't work. This append one will not work, right? Let's say why? Because of, let's say for BLR and HYD, BLR and HYD is the source of append table. Source of append table. Let's say without deleting, we don't want to delete that table. We don't want to load the two tables into our Power BI desktop. That time, what we need to do means, let's say we have in properties option, let's say in properties option, we have enable load and include report refresh. Include report refresh. Let's say observe carefully. Observe. Let's see. Simply instead of doing that properties option, let's say I'm right clicking on here itself. Let's say I'm disabling that enable load option. I'm disabling that enable load option. Let's say now I have disabled that for the two tables. Now I'm clicking close and apply. Observe how many tables has been loaded. చేస్తాము ఎనేబుల్ లోడ్ అనేది డిసేబుల్ చేస్తాము. డిసేబుల్ చేసిన టేబుల్స్ అనేది పవర్ క్వరీ నుంచి పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ కు లోడ్ అవ్వవు. Let's say tables, we want to load only one table to Power BI desktop. So for the two tables, what we did, BLR and HYD, we have disabled that enable load and we have clicked on close and apply. That time this BLR and HYD tables are not loading into Power BI desktop. Only append table is loading into Power BI desktop. Okay, clear. Next one, yeah, dot. అన్ని చూద్దామండి. ఎంప్లాయీ టేబుల్లో మనకి ఏమేమి కావాలో అవన్నీ చూద్దాం. సేల్స్ డిబిటి ఎంప్లాయీ దెన్ ఓకే. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ దట్ సెల్ఫ్ జాయిన్. లెట్స్ సే సెల్ఫ్ జాయిన్ అనేది ఏంటంటే టు డూయింగ్ దట్ జాయిన్ ఆపరేషన్ విత్ సేమ్ టేబుల్. ఇట్స్ మనకు సీక్వల్ పరంగా మనకు అవి కామన్ గా ఉంటుంది అనమాట. సెల్ఫ్ జాయిన్ అంటే ఏంటి అనేది. ఓకే, సెల్ఫ్ జాయిన్ అనేది మనకి ఇక్కడ పెద్ద అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తే మనకు మామూలుగా సెల్ఫ్ జాయిన్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ ఎంజిఆర్ నేమ్ ఉంది, ఎంజిఆర్ నేమ్ అనేది డిస్ప్లే చేయాలి అనేది. ఓకే, సో అదే పరంగా మనం నేమ్ అనేది కాలం కాల్ చేసినామంటే సెల్ఫ్ జాయిన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. బట్ సెల్ఫ్ జాయిన్ కావాలి అనుకుంటే లెట్స్ సే we need to click on merge queries as new. Let's see here you need to select again empty table, left outer join. Let's say common column is that ఏంటండి కామన్ కాలం ఇక్కడ సెల్ఫ్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఎంప్లాయీ నెంబర్. one table employee number, another table is that MGR. Let's see that we can able to implement. Let's say here you need to come and let's say in this table whatever the columns you want you need to select. Let's say assume for example we want to only EMP name. Clear? Same table you need to select there. That is self join. మీకు ఇది సెల్ఫ్ జాయిన్ గురించి డీటెయిల్ గా సీక్వెల్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తానండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మీరేంటి ఇన్నర్ జాయిన్ కదా అడిగింది. సి లెట్స్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఎంపీ టేబుల్స్, మెర్జ్ క్వెరీ యాజ్ న్యూ. ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటండి, మనకి ఈ టేబుల్లో రికార్డ్స్ కి రైట్ సైడ్ టేబుల్లో రికార్డ్స్ కి మ్యాచ్ అయ్యే డేటా మాత్రమే రావాలి. డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ రికార్డ్స్ 10, 20, 30 మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్. మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మీన్స్ 10, 20, 30 మాత్రమే మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్. 40 అనేది మనకు రాకూడదు. Sorry. Let's say you need to click on this setting symbol. Let's see.
Here I am implementing inner join. See, department number, just for understanding, I am taking department number and department name. Student, if 10 or 20 matching IDs, I have student ID and name. Student ID is that 1, student ID is that 2. Okay, clear. Let's say name is that A, B, 2% it is having. Let's say another table, it is having student ID and they has written that exam, they has failed a few of the subject. Okay, subject ID, this is a student ID and marks. 3 columns it is having. Let's say 1 అనే person 4 subject fail అయ్యాడు. 1 అనే person 4 subject fail అయ్యాడు. Let's say ఇప్పుడు 1 అనే subject 101 అనే subject fail అయ్యాడు, 102 subject code fail అయ్యాడు, 103 subject code fail అయ్యాడు, 1024 subject code fail అయ్యాడు. మార్క్స్ వచ్చేసి ఇంకా మనకు నచ్చినట్టు వేసుకోండి 23 నుంచి. లెట్స్ సే 2 అనే పర్సన్ 2 సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఫెయిల్ అయినాడు. 103 అండ్ 104 2 సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఫెయిల్ అయ్యాడు. అది కూడా 34 మార్క్స్ తో ఫెయిల్ అయ్యాడు. ఇంతవరకు డేటా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్లియరా? Yes. డేటా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్లియర్. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను ఒకటికి ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్, సరే స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 అనే క్యాండిడేట్ కు ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయ్యి ఉన్నాయి అతని నేమ్ తో పాటు డీటెయిల్ గా చూడాలి అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఇప్పుడు స్టూడెంట్ 1 తో ఇన్నర్ జాయిన్ చేసినాను అనుకో, ఇప్పుడు 1 అనేది మ్యాచింగ్ అయినా దీంతో 1 అనే రికార్డు దీంతో మ్యాచింగ్. ఇట్ విల్ ప్రింట్. Correct. Again this one is also matching. Yes, correct. Again this one is also matching. Again this one is also అంటే ఎన్ని రికార్డ్స్ అయితే మనకు 3 total 4 రికార్డ్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. నేమ్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. Am I right or wrong? Correct. Yeah, got it. Let's say next again inner join అనేది again 2 అనే పర్సన్ కి వస్తున్నా. 10 minutes. 2 అనే పర్సన్ కి వస్తున్నా. 2 is matching to this 2, right? Let's say now also it will return 2 records, right? Correct, yeah. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి, మ్యాచింగ్ రికార్డ్ అయితే ఆ టేబుల్ లో మ్యాచింగ్ రికార్డ్ ఉన్నా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. Okay. అర్థమైందా? క్లియరా? Clear. ఫస్ట్ కాన్సెప్చువల్ వైజ్ గా క్లియర్ అయిందంటే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకునేదానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీకు సీక్వెల్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తా. నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చెప్తాను దాని మీద. లెట్స్ సే పవర్ బిఐకి వచ్చినాము. చూడండి, లెట్స్ సే మనకు ఇప్పుడు పవర్ బిఐలో ఉండే డేటాను టేబుల్ లైక్ తీసుకుంటాను. చూడండి, మీకు క్లియర్ అప్రోచ్ వస్తుంది. ఎక్సెల్ లైకే తీసుకుంటాను. చూడండి, మీకు అప్పుడు క్లియర్ గా ఉంటుంది. డిఈపిటి and another table is that select start from EMP. We wanted these 2 tables, right? Yeah. Start with headers. Headers. Let's say here, what is the common column to us? Department number. Now what it will do means this 10th record is matching to this 10. Yeah. Right or wrong? Correct. So what it will do means it will print IT BLR. Okay. Next, clear. Record clear. Avuna? Okay. Yeah. Next, this 30 is matching to this record or not? Yes. Matching. So it will print market
and Mumbai. Yeah. Let's say again this 10 it will coming to this 10. This 10 is matching to this 10 or not? Yes. Matching means it will return IT and BLR. చేసే ప్రొసీజర్ మటుకు దేనికైనా ఒకటే అండి. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే చాలా అంతే. క్లియర్? ఆర్ యూ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఇంక్లూడ్ రిపోర్ట్ రిఫ్రెష్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ వన్ is that include report refresh property. మనకు ఈ రిపోర్ట్ రిఫ్రెష్ అనేది ఏం జరుగుతుంది అనేది చూడండి. లెట్స్ సే include report refresh అనేది ఇక్కడ ఉంది. లెట్స్ సే if I coming to this for these tables, just for understanding I'm enabling that option. Enabled. Let's say, see, observe here also it is showing include report refresh. Let's say now observe carefully. Let's say I'm going to open our append table కనే దానికి బ్యాక్ వెళ్తున్నా. আমার ডরে এবার append table. Let's say here now what I'm doing means, see, first I'm coming into these tables. Let's say here what I'm doing, I'm disabling that enable, I'm disabling that include refresh option. Let's say now what I'm doing means, let's say in Excel level I'm adding same information I'm adding. Control yes, and simply I'm closing this file and going back to Power BI. Now I'm refreshing these tables. The data is populated here or not? Data అనేది update అయిందా, update అవ్వలేదా? HYD table like update అయింది. Total గా 12 records ఉన్నాయి. Let's say now I'm doing close and apply. చూడండి ఏ టేబుల్? HYD టేబుల్. ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 12 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. అవునా? అరౌండ్ 12 రికార్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు పవర్ BI, సారీ append table. Let's say again I'm adding this information. Simply I'm closing this. Let's say I'm refreshing all the tables. Let's see, especially for HYD ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? 24. HYD టేబుల్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 12. It means to say once you have disabled that include report option means, let's say whatever the updated information will come, that updated information will not load into your Power BI desktop. Whatever the updated information will come, that updated information will not load into Power BI desktop. Power BI desktop like updated information అనేది లోడ్ అవ్వదు. క్లియరా?